हाँ जी सर। जी सर। उन्होंने नंबर wording section it simply says the remove, who can remove him. So, sorry. It look at the time of commission of order. Because your the same the investigation may last 10 years. One of the even if we get to go only on that basis we can be accused. No, it is not a precedent. Even if we get that like खाली पेलूज ना कोई तो there has to be we have to decide other points also. Clear. It's not that एक જ point ઉપર તમે નહીં ખાલી સેન્ટર નો મુદ્દો હોય બીજું બધું બરાબર હોય તો દેવાનું એવું બી Yeah, it is super એવું છે. The sanction is required only for taking cognizance. Prosecution not for convicting. Taking cognizance means framing charge. At the time of framing charge, the court could have taken. He could have raised the grievance. The charge cannot be framed because no person has granted. In absence of any such condition at relevant time. How he can मैं वांची लीजिए only thing is the timing. But again, that should be one issue. That does not maybe a irregularity does not give a vitiated trial. It may want to leave. So I wanted you to also come with બીજા બધામાં પૂછે બીજા એક જ point છે સર કે ફરિયાદી અવસ્થા છે. ફરિયાદી તો હશે. Therefore, demand is no. Demand It is the only larger point we so if demand is not true, then it goes under 7. Yes. Acceptance is true. Acceptance is true. Even he does not dispute. It's given. You take the let me go into that much part, acceptance the part. But demand I can then we can go to section 7. અને એ વખતે ડિમાન્ડ ઇટ ઇઝ વિચ કન્ટેશન કે ડિમાન્ડ હોય વચ્ચે તે પછી મેં જે ક્લોઝ કરી છે એમાં ઇન્ક્લુડિંગ ડિમાન્ડ એ રેફર થયું છે મારે ખાલી એક જ પેરેગ્રાફ વાંચ કરે છે વિચ ઇઝ રનિંગ ઇનટુ ઓન્લી 7 લાઈક ધીસ એટલે લેટ માય લર્ન એટ સમ he will feel bad કે in my absence you charge me. चलो फिर We'll come together. हाँ We'll come together. आमा maybe दीजिए से बेन अजय आप ही बोलिए है कितने साकरिया भाई आरोपी अजय भाई भीखा भाई 4 जना બેસી જાઓ પાછળ બેસી જાઓ હા હંમેશા આ કઈ છે પેલો વાડી કોઈને જોયા નથી એ જ ને પછી મહેશભાઈ ભૂપતભાઈ આપણે 3 ભેગી રાખી છે એના બધા 5 ભેગી રાખી છે એમાંથી 2 માં ડિફેન્સ વિટનેસ તપાસવાનો છે એકમાં અમારી દલીલમાં કે એક જે ફરિયાદી છે ને એ 12 નંબરમાં આવતા જ નથી આપણે જે વોરંટ કાઢ્યું છે એને હેલ્પિંગમાં કોઈ એડવોકેટ આવી કીધું હું હાજર રાખીશ બોમ્બે છે શું એમ એક આવશે બસ બીજામાં કોઈમાં આવવાનું ના સાહેબ એક ઉલટ તપાસ છે 9 નંબરમાં થઈ છે તપાસ પૂરી થઈ 8 નંબર 10 એમાં ઉલટ છે એ બરોબર છે
આપણે લઈ જઈએ. પછી નથી આવ્યું. ચલો આજે આ બધું ચાલશે ને રાજેશભાઈ છગનભાઈ એ રસ્તામાં આવે. ત્યારે દીપકભાઈ પ્રેમજીભાઈ રવિભાઈ તન્ના ભગતસિંહ JS ગોંડલિયાભાઈ 10 અને 11 છે ને સાહેબ, એ ડિફેન્સ વિટનેસ માટે એમને અરજી આપેલી છે અને રવિ તન્ના એટલે એમનો વિટનેસ છે, એને ડિક્લેર કરેલા છે. જો આજે આવશે ને સરફરાજ લેશે તો હું નથી લઈ. વિદ્યુતભાઈ દેવજા વિદ્યુતભાઈ દેવજા ફરિયાદીને કદાચ આપણે ઓળખી કાઢી દઈશું. નીમુબેન દેવજા પછી એના એડવોકેટ તરીકે કોઈ આવીને રજૂઆત કરી કે હું હાજર રાખી દઉં. આપણે એવું કીધું કે 2000 બે ટ્રેસ ફલાણું છે કોઈ એવી બધી વાત કરતા હોય તો એના પાછળ મુજબ નીલુબેનનું નામ એને બોલાવી દો. આજે જોઈએ કમલભાઈ કુલસિંહભાઈ નામ છે જીતુનાભાઈ આપનું નામ બીજું પૂછન બીજું પૂછો. બીજું પૂછન ફરિયાદી હા લઈ લે ચાલુ કરી દે ના ભાઈ આવી જાય આવી જાય અંદર આવી રાજકોટ જેલ જી સર. નામ શું છે નામ બોલો. દાદા ઉર્ફે દાદેશ નાથાભાઈ ચાંદુ. ये देखना होगा दो मिनट हमारा वकील कौन है વકીલ કોણ છે? હાર્દિકભાઈ દોડિયા રાખવાના સાહેબ. રાખવાના છે ને તો 20 મિનિટ માટે સ્ક્રીન કરવાનું છે આજે હા સર. આજે એને બેસાડજો તમે જતા નહીં હમણાં રહેજો જી સાહેબ.
Understanding my understanding is raised two issues. First, that of demand. Second is of sanction. Acceptance and recovery has not been in dispute. Because throughout the cross-examination, I have not seen any question pertaining to the acceptance and recovery. Saying that neither amount has been accepted nor it has been recovered. There is no such denial. On the contrary, in support of acceptance and denial, we have the paint which has been recovered and we have season memo which has been signed by them.
The paint in which it was pocketed has also been recovered. It is a mudamar. Incision memo is it. Where his signature is not in dispute, neither it is disputed that it is obtained out of coercion or persuasion or influence. No dispute at all. Now, therefore, only thing I have to show to the honorable court is the demand. Now, kindly see PW2 on page 2 is the punch. Second last line. PW2, page number 2, second last line. પછી ફિરોજભાઈએ કહ્યું કે આપણા વહીવટનું શું થયું? શું છે? ત્યારે ફરિયાદીએ કહ્યું કે હું લાવે છું અને ત્યારે અમે ત્રણેય રોડ ક્રોસ કરીને પોલીસ ચોકી નજીક પહોંચ્યા. તે સમયે પોલીસ ચોકીની બહાર ફરિયાદીએ આરોપીને ₹15,000 આપેલા. આ રૂપિયા આરોપીએ જમણા હાથે લઈને પોતાના પેન્ટના જમણા ખિસ્સામાં મૂકી દીધો. ત્યારબાદ ફરિયાદીએ પૂછ્યું કે હવે કઈ વાંધો નહીં આવે ને? તેથી આરોપીએ કહ્યું કે હવે કોઈ વાંધો નહીં. No denial માં કઈ નહીં થાય. Cross examination કે why you are what is my understand disputing is the wording. હું સાહેબ આપણે સ્પેસિફિક એમનો ડિફેન્સ છે એ બતાવો કે જો આ શબ્દોમાં નહોતું આપ્યું ને આ જ માણસનું સાહેબ પેજ નંબર 7 ઉપર જોવો છે કે એકને ક્રોસ એક્ઝામિન કર્યું. પેલા 11 લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. એ વાત કરી નથી કે આરોપી ફિરોજભાઈ મારી હાજરીમાં એવું બોલે નથી કે આપણા વહીવટનું શું થયું અને ફરિયાદી પ્રફુલભાઈ બોલ્યા કે હું લાવેલ છું. એ વાત કરી છે કે મેં મારા પોલીસ સૂત્રના નિવેદનમાં એવું લખાવેલ નથી કે આપણા વહીવટનું શું થયું અને ફરિયાદી પ્રફુલભાઈ બોલ્યો કે હું લાવે છું. My learned friend is insisting on a particular wording. This should be the wording, then only it amounts to demand. Whereas in my submission, the last line in page 2 of the same witness sufficiently proves that there was demand. After 7, 8 or 10 years, if particular wordings are asked for, insisted for, then we will never find. Now, this is the stage where the demand was repeated, Your Honor. Kindly appreciate. When the punch says something, it means the demand is repeated. It is not the first demand, but it has been repeated, meaning thereby that there was some earlier demand. હવે એ ફરિયાદીમાં જોઈએ છે કે earlier demand શું? PW3. Before I read even one word, I may draw your Honor's attention that this is the 5th police officer whose SCB case is being argued by. And invariably, in every police officer's SCB case, Faryadi tells us. So therefore, in my humble submission, it becomes a trend. Once you are police officer are out of courage, they can find the complaint, trap it. But when it comes to deposition, police officer exercises their influence. Why otherwise I am making a statement before that. This is the 5th case where the complaint in invariably in SCB cases against the police officer, he tells us. So it does not mean, therefore, my submission is, it does not mean that we have to abandon the case. We have to find the sufficient proof from other witnesses also. However, in this case, we find the proof from the mouth of complainant also as well. First line may be seen here. મેં એસીબી પોસ્ટમાં ફિરોજભાઈએ લાંચ માંગેલી હતી તે અંગેની ફરિયાદ આપેલી. કઈ તારીખે ફરિયાદ આપી તે તારીખ યાદ છે? 14/2. સાહેબ હવે કહે છે કે 2/4/14. કઈ બાબતની લાંચ માંગેલી? મારી વિરુદ્ધ રવિ કિરણે અરજી કરેલ હતી તેની લાંચ માંગેલી. કેટલી રકમની લાંચ માંગેલી? ₹25,000ની લાંચ માંગેલી. કઈ જગ્યાએ માંગેલી? જામનગર ઉપર. રવિ કિરણ શેની અરજી કરેલી હતી? મેં ઉછીના પૈસા આપેલા હતી તે. Everything is supported except instead of 15,000, he says 25,000. Another except the date is wrong. However, there is only one application against these men by Ravi Kiran. He getting 2 lakh rupees of transaction. So he may have fumbled in narrating the date. Further, he says, yes, this is my signature in the complaint. Therefore, complaint has been executed.
Now kindly see here. પછી હોસ્ટેલ હોસ્ટેલમાં બધું ના પણ પેરેગ્રાફ 4 જોઈએ છે on page 3 paragraph 4 may be seen. After I turned in hostel in, I was cross-examining. પેરા 4 માં સાહેબ મેં જે નોટ એસીબી કચેરીમાં આપેલી છે કેટલા દરની હતી તે મને યાદ નથી. એસીબી ઓફિસર મને કહ્યું કે 15,000 લાવો, તેથી મેં 15,000 આપેલા. એ વાત ખરી છે કે એસીબી મારી પાસે જે 15,000 માંગેલી તે ફરિયાદમાં જણાવેલ રકમ હતી અને લાંચની રકમ ન હતી. Now what was the need to say કે લાંચની રકમ ન હતી? મારી ફરિયાદના સંદર્ભમાં જે માંગેલી એ મેં આપેલું. But he was so cautious. Under any circumstances, this man should not be convicted. But however, he was afraid of running away from the real version. Therefore, he safeguarded it and safely gave the deposition. Therefore, in my humble submission, either this man's deposition can be ignored because it's a one thing and actually it's a contradiction. If we can ignore, then we have the deposition of punch number 1, who squarely says that whatever. On the top of it, we have witness number 4, who is stepping officer. He also says, कि हमें अभी तक लिया क्या नहीं पता चला पैसा ले. So therefore, in my humble submission, demand can be, as Honorable Supreme Court says in Neeraj Datta's case 8 para 50. This presumption under section 20 is not akin to the presumption under 114 of Evidence Act. Because under 114 of Evidence Act, court has the discretion. But in 19 of the PCA, there is no discretion. Once what condition is put by Honorable Supreme Court, that if money is accepted, you have to presume that there was a demand. However, even if we don't go by the version of Honorable Supreme Court, still in my humble submission, I have another answer to that. Why inevitable presumption has to be told? Simple reason. A police officer has no reason, no occasion, no cause to receive any money from anybody. He is not a cashier. It is not an office where some amount is to be deposited. Not even 10 rupees. Not even 10 rupees. Then why 15,000 rupees is order is upon him to show what was the legitimacy of the transaction. But instead of entering into the defense, the accused simply says that see my cross-examination, therefore it becomes doubtful. No. Earlier it may be the same kind of time. But once we have Neeraj Datta, Honorable Supreme Court makes it abundantly clear that now burden is upon you to prove. Not only that you received money and it was legitimate, but Supreme Court also says that you prove that lawfully you are entitled to receive that. In para 50, so elaborately stated by Lordship, not leaving any point for presumption or negation. It makes abundantly clear that this is the way you have to go. Now kindly see on the last point, why my learned friend says that sanction is not here. I am reading 19. There are three kind of accused who have been contemplated under 19. First, in case of a person who is employed or as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed in connection with the offence of union and is not removable from his office save by or with the sanction of the order. Second, in case of person who is employed or as the case may be, was at the time of commission of alleged offence employed in connection with the offence of state and is not removable from his office by save by or with the sanction of state. Now kindly appreciate the wording. He is not removable from his office save by or with the sanction of state. That he should not be removable except by the state. In case of union and in case of state, the accused should not be removable except by sanction of the state. It does not stipulate the authority and the designation who can grant that. Now, kindly see the third one. In case of any other person of the authority competent to remove him from his office. Now, if it is in confusion that whether he can be called as union employee or state employee, this may be a confusion. Or some state government employee may be deputed to central government employee. Now it is central government employee. In case of any other person, by the sanction of the authority who can remove it. So the necessity to grant sanction by only removing authority is applicable only in case of three. Only in case of three.
not in case of union employee or the state employee. Now, where is the question relevant? That at the time of granting sanction, you were neither in the Rajkot Commissioner office nor the accused was in that. What is the relevance? He was removable by Surat Commissioner under any circumstance because of the past crime or because of the end of investigation which warranted his dismissal. So therefore, in my humble submission, this defense has been taken consistently since decades and by everybody. But I fail to understand that how this becomes relevant. In case of military, we can understand.